Drop it. नमस्कार दोस्तों ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ Psssb ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਗਾਓ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਬੂਫਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ।